dual nature of radiation matter பண்ணிட்டு இருக்கோம். Important graphs of photoelectric effect. நமக்கு தெரியும் ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்பதான் நம்ம எழுதணும். ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும். EV0 is equal to Einstein's photoelectric equation வந்து எழுதுறேன். Einstein's photoelectric equation என்ன சொல்லுதுன்னா K maximum is equal to phi naught h nu minus phi naught. இதான் நம்ம பார்த்தோம் Einstein's photoelectric equation. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த K maximum பதிலா EV0 போட்டோம், phi naught-க்கு பதிலா h nu naught போட்டோம். அப்ப என்ன ஆச்சு? அந்த ஈக்குவேஷன் EV0 is equal to h nu minus h nu naught ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த E அப்படியே கீழே கொண்டு போறேன். ஸோ V0 is equal to h by E into nu minus h by E into nu naught. Okay, so and V0 is equal to h by E into nu minus h nu naught என்னது? h nu naught வந்து phi naught minus phi naught by E. Okay, so இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து similar to y is equal to mx plus. This equation is similar to y is equal to mx plus c. அப்ப நீங்க கிராஃப் வரையும் போது y ஆக்சிஸ்ல என்ன போடுவீங்க? y க்கு நேரா என்ன இருக்குன்னா V0 தான் இருக்கு. சோ y ஆக்சிஸ் வந்து V0 ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் along y axis. x க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? nu frequency along y axis, x axis along x axis, and then y is equal to mx plus c இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கறனால இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a straight line. அப்ப இந்த கிராஃப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். பட் இந்த கிராஃப் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இங்க 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்கணும்னா எனக்கு ஒரு மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வேணும், த்ரெஷோல்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது, ஒரு சர்டன் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி தான் நியூ நாட். இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், பட் இட் இஸ் a straight line. ஏன்னா ஈக்குவேஷன் வந்து is similar to equation of a straight line. ஸோ நான் இதை வந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் y ஆக்சிஸ்க்கு. ஸோ இன்டர்செப்ட் இங்க கிடைக்குது. இந்த y is equal to mx plus c ல இந்த c-ங்கிறது இன்டர்செப்ட் ஆன் த y ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த இன்டர்செப்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா c-க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? minus phi naught by e. ஸோ minus phi naught by e தான் இன்டர்செப்ட் ஆன் த பொட்டன்ஷியல் ஆக்சிஸ், அதாவது y ஆக்சிஸ். V0 is equal to h by e into nu minus phi naught by e. It is similar to நான் சொன்ன y is equal to mx plus c. இந்த m-ங்கிறது என்னது? m is the slope of a straight line. அப்ப m க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? இதுதான் ஸ்லோப். இப்ப இந்த கிராஃப்ல நீங்க ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா slope will give you the value of h by e. தான் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்? h by e கிடைக்கும். இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு இந்த ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுனால, என்னன்னா பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தெரியும் நம்மளுக்கு இல்லையா? 6.626 10⁻34 ஜூல் செகண்ட். அந்த வேல்யூ எப்படி வந்துச்சுன்னா இது இந்த கிராஃப்ல இருந்து தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. இதுல ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியது, அந்த ஸ்லோப்போட வேல்யூ எடுத்து இங்க போட வேண்டியது, இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது. ஸோ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க வந்து இந்த கிராஃப்ல இருந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். h is equal to e into slope of this graph. Slope of this graph will give you Planck's constant. So இது வந்து ஒரு மெட்டல், எப்பவுமே ஒரு கிராஃப் வரையும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு மெட்டலை யூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அந்த கிராஃப் வரைஞ்சிட்டேன். பட் ஒருவேளை நம்ம மோர் தென் ஒன் மெட்டலை யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப இந்த கிராஃப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா தான் இருக்கும். This is along y axis, frequency along x axis, ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும். பட் எப்படி இருக்குன்னா parallel straight lines இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் வேற வேற, ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் the threshold frequency
வந்து வேற வேற ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும். ஸோ மெட்டல் ஏ, மெட்டல் பி, மெட்டல் சின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த கிராஃப் 3 எப்படி இருக்குன்னா parallel straight lines தான் இருக்கும். ஓகே, பிகாஸ் ஒரே லைனா இருக்க முடியாது, parallel lines தான் இருக்க முடியும். பிகாஸ் ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஒவ்வொரு threshold frequency. ஓகே, பிகாஸ் different materials have different threshold frequency. That அந்த லைன் நம்ம இங்க எழுதிடலாம், கழிச்சறேன். So the graph is a straight line but parallel lines. The graph for different materials or parallel lines because they have different threshold frequencies. Different threshold frequencies. Second graph on the frequency nu versus photoelectric current. Photoelectric current. Frequency versus photoelectric current. See, photoelectric current on the actual is independent of frequency. Photoelectric current is independent of frequency. அதனால frequency மாறினா photoelectric current மாறாது, change ஆகாது. It will not change. So graph should be a constant graph. Change ஆகக்கூடாது, வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாத கிராஃபா இருக்கணும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணேன்னா frequency along x-axis and photoelectric current along y-axis போடுறேன். And photoelectric current எங்க ஸ்டார்ட் ஆனோம், ஒரு பர்டிகுலர் frequency தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த frequency வந்து threshold frequency. ஆனா அந்த கிராஃப் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. frequency மாறும்போது, frequency is changing along this direction. frequency மாறும்போது இந்த கரண்ட் வந்து மாறக்கூடாது. அதனால இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இதுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா frequencyக்கும் photoelectric current சேம். ஸோ இங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது photoelectric effect. But after that the current வந்து அப்படியே மேக்ஸிமம் ஆயிடுச்சு. threshold frequency மேல போச்சுன்னா கரண்ட் மேக்ஸிமம் ஆயிடுச்சு, சேச்சுரேஷன் வேல்யூ போயிடுச்சு. அப்புறம் நான் frequency என்னதான் சேஞ்ச் பண்ணணும், photoelectric current மாறல. Therefore photoelectric current is independent of frequency after threshold frequency. So இது graph between frequency and photoelectric current. So third graph between frequency and maximum kinetic energy. So the Einstein's photoelectric equation எழுதுறோம். H maximum, K maximum is equal to H nu minus phi naught. Einstein's photoelectric equation, which is similar to Y is equal to mx plus c. Therefore again வந்து ஒரு straight line வரப்போகுது. இப்போ frequency along x axis, ஏன்னா x க்கு நேரா frequency தான் இருக்கு, y க்கு நேரா maximum kinetic energy இருக்கு. Photoelectric current will start only at certain frequency, minimum frequency, threshold frequency, nu naught, and then graph is a straight line. அப்படியே இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண என்ன ஆகும், y axisல போய் இன்டர்செப்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த இன்டர்செப்ட் என்ன அப்படின்னா y is equal to mx plus c தான் இன்டர்செப்ட், phi naught. ஸோ மைனஸ் phi naught தான் y axisல ஒரு இன்டர்செப்ட். and then slope, the graph ஓட ஸ்லோப் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா m க்கு பதிலா என்ன இருக்கும், அதான் Planck's constant h. டைரக்டாவே எனக்கு Planck's constant கிடைக்கும் இந்த கிராஃப்ல நீங்க ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா. Graph between intensity
intensity and stopping potential. So graph on the intensity along x-axis and stopping potential along y-axis. நம்ம ஏற்கனவே அந்த photoelectric effectல பார்த்தோம் நம்ம. The stopping potential is independent of intensity. Stopping potential is independent of intensity. அது sentence எழுதிருங்க. Stopping potential is independent of intensity but depends only on frequency. Frequency பொறுத்து மாறும் stopping potential, but intensity பொறுத்து மாறாது. So மாறாதனால straight line தான், constant line. See the graph between stopping potential and intensity. Last graph, time versus photoelectric current. So time க்கும் photoelectric current க்கும் ஒரு relation. Actually photoelectric effect is an instantaneous process. Radiation metal பட்ட உடனே photoelectrons வர ஆரம்பிச்சிடும். So it is an instantaneous process. But அந்த photoelectrons வர ஆரம்பிச்ச உடனே நமக்கு current வர ஆரம்பிச்சிடும். But அந்த current வந்து எப்போ வந்து stable ஆகும், maximum போகும். இதான் வந்து graph between time and photoelectric current. So இந்த கிராஃப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா as the time increases, radiation பட்ட உடனே intensity ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் ஆகும், photoelectrons வர ஆரம்பிச்சிடும். பட் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல தான் போய் சேச்சுரேஷன் வேல்யூக்கு போகும், மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு போகும். ஸோ photoelectric current ஒரு சர்டன் டைம்ல மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு போகும். அந்த டைம் வந்து 10 to the power of -9 seconds, which is very very negligible. ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் டைம்ல the photoelectric current will reach the saturation value. Okay, so இதான் வந்து graph between time and intensity of the photoelectric current. Next is particle nature of light. நான் சொன்ன அப்ப லைட்டை வந்து நம்ம எப்படி பார்ட்டிகல்னு சொல்றோம்னா அதோட எனர்ஜி வந்து behaves like a particle. The energy is called as photon. The photon தான் will behave like a particle. அது எப்போ பார்ட்டிகல் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும்னா யூசுவலா லைட் டிராவல் ஆகும்போது வேவ் மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணும். லைட் வந்து ப்ராபகேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ப்ராபகேட் ஆகுதுன்னா இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ வேவ். பட் அது இன்டராக்ட் பண்ணுது, ஒரு பார்ட்டிகல் கூட இன்டராக்ட் பண்ண போதுன்னா it behaves as a particle. During interaction, light will behave like a particle. During propagation, the light will behave like a wave. Okay, so particle nature of light நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் எழுத போறோம். பாயிண்ட் நம்பர் 1 அதை எழுத போறோம், டிக்டேட் பண்ண போறோம், எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், in interaction of radiation, in interaction of radiation with matter, in interaction of radiation with matter, comma, radiation behaves as it is made of particles like photons. It's made of particles like photons. It's made of particles like photons. என்ன சொல்றாங்க, ஒரு ரேடியேஷன் ஒரு மேட்டர் மாஸ் கூட பார்ட்டிகல் கூட interact பண்ணும்போது it behaves like a particle. Okay, so
அந்த பார்ட்டிகல் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா photons. Photons மாதிரி உள்ள particles இருக்கிற radiation தான் wave அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. Second point. Each photon has energy. Each photon has energy. Each photon has energy. E is equal to h nu, which is equal to hc by lambda. And nu is equal to c by lambda. Hc by lambda. And momentum P is equal to h nu by c. Momentum P is equal to h nu by c, which is equal to h by lambda. H by lambda. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா de Broglie's equation. De Broglie's equation என்னது உங்க கெமிஸ்ட்ரியில வந்திருக்கும். H is equal to de Broglie's wave lambda is equal to h by p. Therefore p is equal to h by lambda. இது de Broglie's equation. De Broglie. So de Broglie equation. Lambda is equal to h by p. அதுல இருந்து நமக்கு p is equal to h by lambda னு வருது. But lambda is equal to என்னது? C is equal to nu lambda. Lambda is equal to c by nu. இதை எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. c by nu மேல போய்டும். அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துரும். So lambda கூட நீங்க இதை எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா இது கிடைச்சிரும். So இத momentum of the photon of energy h nu. Third point. Second point is it. Third point. Irrespective of IRR, ES, PEC, TIVE. IRR, ES, PEC, TIVE. Irrespective of the intensity of radiation. Irrespective of the intensity of radiation, all the photons, irrespective of the intensity of radiation, all the photons of a particular frequency nu, all the photons of a particular frequency nu, all the photons of a particular frequency nu or wavelength lambda have same energy E equal to h nu and same momentum P and same momentum P. Fourth point. By increasing the intensity of radiation, by increasing the intensity of radiation, on a metal surface, by increasing the intensity of radiation on a metal surface, keeping frequency constant, come on, the number of photoelectrons emitted, the number of photoelectrons emitted per second, the number of photoelectrons emitted per second
will increase. The number of photoelectrons emitted per second will increase. But the number of photoelectrons emitted will increase. But each photon will have same energy. Each photon will have same energy. So என்ன சொல்றாங்க, இன்டென்சிட்டி நீங்க அதிகப்படுத்துறீங்கன்னா இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனுக்கு நம்பர் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வேணா அதிகமாகும், ஆனா ஒவ்வொரு போட்டோ எலக்ட்ரானோட எனர்ஜியும் சேம் தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. எனர்ஜி மாறாது, இன்டென்சிட்டி நீங்க அதிகப்படுத்தினாலும் எனர்ஜி மாறாது. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், all the photons emitted from a source, all the photons emitted from a source, all the photons emitted from a source of light, all the photons emitted from a source of light travel through space. All the photons emitted from a source of light travel through space with the same speed. Travel through space with the same speed, which is equal to the speed of light. Which is equal to the speed of light. Which is equal to the speed of light. Sixth point. The frequency of the photon the frequency of the photon will not change the frequency of the photon will not change when it travels through different media. When it travels through different media. Travels through different media. Seventh point. The velocity of photon. Sixth point என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. Photon எந்த மீடியம்ல போனாலும் frequency மாறாது, frequency சேம் தான். ஆனா இந்த பாயிண்ட்ல the velocity of photon in different media is different. The velocity of photon in different media is different. Velocity மாறிடும். Which is due to change in its wavelength. Which is due to change in its wavelength. Next, eighth point. Photons are not deflected. Photons are not deflected. Photons are not deflected by electric and magnetic fields. Photons are not deflected by electric and magnetic fields. Hence photons are electrically neutral. Hence photons are electrically neutral. Hence photons are electrically neutral. Last point. The rest mass of a photon is zero. The rest mass of a photon is zero. Rest mass na m naught. The rest mass of a photon is zero. When the photon is at rest.
The rest mass of a photon is 0. Next line. According to the theory of relativity, the mass m of a particle, moving with velocity v, mass m of a particle moving with velocity v is given by the formula m is equal to m naught by 1 minus v square by c square the whole root. So theory of relativity என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது மாஸ் m நாட்னா அது மூவ் ஆகும்போது மாஸ் m when it moves with velocity v. இது பார்ட்டிகலுக்கு சரியா, மாஸ் மாறிடும். And m naught is equal to m into whole root of 1 minus v square by c square. Okay, but photon speed வந்து for photon v is equal to c. photon வந்து speed of lightல தான் போகும். அதை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா m naught ஓட வேல்யூ இது ஈக்குவல் ஆயிடும் 1 minus 1, இது 1 ஆயிடும், ரெண்டு ஈக்குவல் தான். 1 minus 0, அப்ப m naught is equal to 0. அதனால photonக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் 0. தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு